Hi students, welcome to Inside Physics. In this video, we are going to study the second use of dimensional analysis. In the last video, we discussed about the conversion of a physical quantity from one system of units to another. In this video, we are going to check the dimensional correctness of the given equation. That is the second use of this dimensional analysis. Okay? Before getting into the topic, let's recall the principle of homogeneity. That is, the dimensions of all the terms in a physical expression should be the same. In other words, we can say that only those quantities which have the same dimensions can be added or subtracted. Okay. So also in case of multiplication or division, we can treat them in the same manner as ordinary algebraic symbols. Okay, that is, we can cancel identical units in the numerator or denominator. Now let us see the second use of dimensional analysis, which is given in your book. Let us take the equation of motion V is equal to U plus AT. So we are going to apply the dimensional formula on both the sides. Okay. So we know that V is the final velocity, and for the velocity the dimensional formula is Lt power minus 1, and U is the initial velocity. It is also having the same dimensions as the final velocity, and A is the acceleration, and its dimensional formula is Lt power minus 2, and S is the displacement, and the dimensional formula is L, and T is the time. Its dimensional formula is capital T. Okay, we are going to substitute these all things in that equation. Okay. So now let's see the equation. That is, in the place of V, we are substituting Lt power minus 1, which is equal to Lt power minus 1. That is in the place of U, plus for acceleration the dimensional formula Lt power minus 2 into T. Okay. So here this T power minus 2 and T combine together to form T power minus 1. Now check these three terms. All these three terms are having the same dimensional formulas, and it having the same dimensional formula for velocity. Okay. So we can say this equation is dimensionally correct. Okay. We could not say that this equation is correct, but we can say this equation is dimensionally correct. That is, a dimensionally correct equation need not be actually an exact equation. Okay. But a dimensionally wrong or inconsistent equation must be wrong. Now look at the example given in your book, that is example 1.14. Let us read first. Check the correctness of the equation half mv square is equal to mgh using dimensional analysis method. So now we are going to check the dimensional correctness of this equation. Okay, that is by using this principle of homogeneity only we can check this. Okay, we are going to find out the dimensional formula for the left side expression and the right side expression. Then we are going to check whether both are same or not. Okay, let's see. So the dimensional formula for half mv square is equal to, that is for m, the dimensional formula is capital M, V is Lt power minus 1, that is the whole square, V square irukradhanaala whole square potukrom, which is equal to m L square T power minus 2. As you know, 1 by 2 is a number and it has no dimensional formula. Okay. Then the dimensional formula for mgh, for mgh, m is mass, that is capital M. For g, it is acceleration due to gravity, so it also has the dimensional formula for acceleration, that is Lt power minus 2.
and h is the height and it has the dimension of L. Okay, which is equal to m L into L square and t power minus 2. Okay, now check these two, both are the same, isn't it? So we can say this equation is dimensionally correct. Okay, understood? Take page number 266. Read out the first problem. Find the dimensions of A and B in the formula P plus A by V square into V minus B is equal to RT, where P is pressure and V is the volume of the gas. Okay. So இந்த ப்ராப்ளமில் வந்து என்ன அப்ளை பண்ண போகிறோம்? சேம் த பிரின்சிபிள் ஆஃப் ஹோமோஜெனிட்டி இதை தான் அப்ளை பண்ண போகிறோம். Because only those quantities of the same dimensions can be added, isn't it? இப்போது எதெல்லாம் இங்கே ஆட் பண்ணியிருக்கோம்? பியோட ஏ பை வி ஸ்கொயர் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கோம், பியோட பியை வந்து மைனஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அப்போது பி அண்ட் ஏ by v square has the same dimension and v and b must have the same dimension. Okay, so இதை அப்ளை பண்ணால் நம்ம என்ன பண்ணிடலாம்? கால்குலேட் பண்ணிடலாம். ஸோ இங்கே பாருங்கள், அப்போது the dimensional formula for p must be equal to the dimension of a by v square. So from that a is equal to p into v square, dimensions of p into dimensions of v square, isn't it? எழுதிடலாமா? அப்போ கண்டுபிடிச்சிடலாமா? Very simple. But you must know the dimension of pressure and volume. Okay, so A is equal to dimension of A is equal to pressure into V square, dimension of V square, which is equal to pressure order dimension m L power minus 1 T power minus 2 into L power 6. L power 6 V is volume and it has the dimension of L cube. Okay, so dimension of V is equal to L cube. Here one V square is there, so L power 6. Okay, which is equal to m L power 5 T power minus 2. Okay, then how to find out the dimensional formula for B? It is V minus B. In the problem it is given V minus B, so B must have the dimension of V. So simply we can write dimension of B is equal to dimension of V, which is equal to L cube. Okay, is it clear? The next problem is show that P power minus 5 by 6 rho power 1 by 2 e power 1 by 3 is one of the dimension of time. So this expression is having the dimension of time. That is what we have to prove. Okay, so you know the you must know the dimensions of pressure, density and energy. See that the dimension of pressure is m L power minus 1 T power minus 2, dimension of density is m L power minus 3, dimension of energy is m L square T power minus 2. We are going to substitute. Okay, so by substituting in the given equation we get, simply substituting and then recollecting all those of m together and L together and T together. Okay, that is m oda power la parunga, inge vandu power minus 5 by 6 irukku, next vandu m power 1 by 2, so minus 5 by 6 plus 1 by 2 and the third term la enna irukku m power 1 by 3, that is plus 1 by 3. L oda power inga minus 1 irukku, so inga power minus 6, so minus 1 into minus 5 by 6 is plus 5 by 6. Next term la L power minus 3 into 1 by 2, that is minus 3 by 2. Here L power 2 into 1 by 3, that is 2 by 3. Okay, next for T, T power inga enna irukku minus 2 into 5 minus 5 by 6, minus 2 into minus 5 by 6 na enna kedaikum, minus 2 into minus 5 by 6 or minus irukum. So 10 by 6, that is, or simply you can cancel this 2 and 6, then we get 5 by 3, isn't it? So T power 5 by 3 minus T power 2 by 3, simply multiplying these two, 2 into 1 by minus 2 into 1 by 3. Okay, next we have to simplify these powers.
simplification is ordinary fractional addition and subtraction. Okay, I am going to show you how to simplify this. Okay, taking LCM for the three terms, that is 6. LCM 6 எடுத்துக்குவோம். இங்கே வந்து மேலே 5 தான் இருக்குது, ஸோ -5. தென் அங்கே பாருங்க 1/2 இருக்குது. அப்போது கீழே வந்து என்ன வேணும் உங்களுக்கு? 6 வேணும். ஸோ மல்டிப்ளைட் பை 3. இப்போது மேலேயும் என்ன செய்யணும்? 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க. அப்போ 2 × 3 6. அப்போ இங்கே வந்து +2. இங்கே பாரு ஏற்கனவே 3 இருக்குது. ஸோ 3 × 2 is 6. ஓகேவா? 6 கிடைக்கும். ஸோ அப்போ மேலேயும் 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணோம். ஸோ +2. இங்கே சாரி இங்கே 3. ஓகேவா? ஸோ இட் இஸ் ஈக்குவல் டு -5 plus 5 by 6, which is equal to 0. That is power of m is here 0. Then power of l, which is equal to இங்கே சேம் தான். LCM எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இங்கே 6 இருந்தால் 5 போட்டுக்கலாம். மைனஸ் இங்கே 3 இருக்குது. அப்போ எதால் இங்கே டினாமினேட்டரில் 2 இருந்தால் 3ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணணும். அப்படி தானே? 3 × 3 9. ப்ளஸ் இங்கே 3 இருக்குது, அதனால் 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம். So 2 × 2 4. Okay, 5 + 4 9, that is equal to 9 minus 9 divided by 6, which is equal to 0. Then power of t. Power of t is 5/3 minus 2/3. So denominator are the same. So on the மேலே டைரெக்டாக மைனஸ் பண்ணிடலாம். 5 minus 2, which is equal to 3/3, which is equal to 1. So the power of t is 1. ஓகேவா? ஸோ இப்போ பாருங்கள். So m power 0, l power 0, t power 1, which is equal to the dimension of time. Okay, t. Okay. So the next problem, find the dimension of mass in terms of energy, length and time. So இங்கே same dimension of mass calculate பண்ணியிருக்காங்க. We know the dimension of mass is capital M, but in this problem it was asked that we have to find out mass in terms of energy, length and time. Okay, va? So let us take the dimensions of energy, length and time be E, L and T respectively. Just we are taking that. Okay, energy கெல்லாம் அப்படியே dimension substitute பண்ணலாம். ஏன்னா in terms of energy ன்னு கேட்டிருக்கிறதுனால அது E அப்படின்னே நாம் போட்டுடலாம், கொடுத்துடுவோம். ஸோ அப்போ மாஸுக்கு வந்து ஒரு ஃபார்முலா வேணும்ல. எந்த ஃபார்முலாலேருந்து எடுத்துக்கிறோம்? force is equal to mass into acceleration. நான் இங்கே சிம்பிள்ஸ் உனக்கு போட்டு உனக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன். F is equal to ma. அப்போது இந்த equationல m is equal to f by a. ஓகேவா? f is equal to m is equal to f by a. ஸோ இங்கே ஃபோர்ஸ் தான் இருக்குது. ஆனால் நமக்கு எப்படி வேணும்? எனர்ஜி லெங்த் அண்ட் டைமில் வேணும். ஓகேவா? ஸோ அப்போ ஃபோர்ஸை வந்து எனர்ஜியாக எப்படி மாற்றுறது அப்படின்னா, we know that the formula for work done, that is work done is equal to energy. ஓகேவா? ஒர்க் டன் தான் என்ன? எனர்ஜி. ஸோ அப்போ ஒர்க் டன்னுக்கு ஃபார்முலா தெரியும், ஃபோர்ஸ் இன்டூ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் தெரியும். ஓகேவா? ஸோ அப்போது இதிலேருந்து என்ன பண்ணிடலாம்? ஃபோர்ஸுக்கான ஃபார்முலா எப்படி எழுதிடலாம்? ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு E by D எழுதிடலாமா? எனர்ஜி பை டிஸ்டன்ஸ் எழுதிடலாமா? ஸோ அப்போது இங்கே பாருங்கள், இதில் அப்படியே இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள். m is equal to fக்கு பதிலாக என்ன போட்டுடலாம்? இப்போது E by D, கீழே ஏற்கனவே இன்டூ ஏ ஆக்சிலரேஷன் இருக்குது, அவ்வளோதான். ஓகே, ஸோ அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க உனக்கு. மாஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் பை ஆக்சிலரேஷன், அதாவது ஒர்க் டன் ஆர் எனர்ஜி பை ஆக்சிலரேஷன் இன்டூ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். அப்படியே இப்போது சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். எனர்ஜி E டிவைடட் பை ஆக்சிலரேஷனுக்கு LT பவர் -2 இன்டூ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்னா டைமென்ஷன் L. ஸோ அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோன்னா E L பவர் -2 T பவர் 2 கிடச்சிடும். ஓகே, அண்டர்ஸ்டுட்? ஸோ I think you understand all these problems. Keep studying and keep watching and try more problems. Okay, thank you students.